Helene and Phil. Hello, guys. Shabbat Shalom. Yeah, it's very exciting. Okay, we're hopeful. David, Shabbat Shalom. Good to see you both. I'm going to move up a little bit. Are we ready here? I guess, Irving. It is 6:30 and 10 seconds. All right, really? Okay. Let's rise, everyone. Margot Friedman is going to lead us in the candle lighting. Problems in the world, stress in our lives. Get rid of it. Peace. You got it? Face away from the congregation. Yeah, because they put it down here. All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. It's okay. Asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadlik ner shel Shabbat. Amen. You did great. Shabbat Shalom, everyone. Yedid Nefesh. Page 8. Yedid Nefesh Avarachaman Meshoch Avdach Eretz Onach Yarotz Avdach Kemo Ayal Yishtachaveh El Moranach Ki Eravlo Yedidotach Minofet Sof V'chol Tam Adonai Ziv Haolam Nafshi Cholat Avata Ana Elna Refana La Be'arodna Noam Zivach Az Titchazek V'titrabeh V'haitalach Shifchat Olam Yadadai Yadadai Dai 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 Yadadai Dai 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 Yadadai Dai 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 Yadadai Dai Dai Yadadai Dai 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 Yadadai Dai 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 Yadadai Dai 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 Yadadai Dai Dai Yadadai Dai 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 Yadadai Dai Yadadai Yadadai Dai 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 Yadadai Dai Dai Yadadai Dai 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 Yadadai Dai Yadadai Yadadai Dai Dai Yadadai Dai Dai. We thank you, O God, for our families, friends, and for what we mean and bring to one another. We are grateful on this Shabbat for the bonds of loyalty and affection which sustain us daily and which keep us close to one another no matter how far apart we may be. We thank you for implanting with us a deep need for each other and for giving us this overwhelming capacity to love and to care for each other. Help us, dear God, to be modest in our demands of one another
but generous in our giving to each other. May we never measure how much love or encouragement we offer. May we never count the times we forgive. Rather, may we always be grateful that we have one another and that we are able to express our love in acts of kindness, godliness. Help us gentle in our speech. When we offer words of criticism, may they be chosen with care, spoken softly. May we waste no opportunity to speak words of sympathy, of appreciation, of praise. Bless our families, our loved ones with health, happiness, and contentment, and our congregation, the Jewish people. Above all, grant us the wisdom to build a joyous and peaceful home and community in which your Spirit will always abide. Amen. The Chuna Ranana, the Psalms begin, page 9. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Nadia, Nadia, letzod yishenu, nekadma fanav betodah. Nadia, Nadia, letzod yishenu, Bizmirot Nadia lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. El Gadol Adonai, Mela Gadol Kol Elohim, Asher b'nei Aretz, Shelohi Avi Wasav Yebesh Yatzharu. Ki hu Eloheinu v'nachnu amatz v'tovatzon yado. Al takshu levavchem ki miriva k'mo masah b'midbar. Haneni gamru fuali 40 shana kut b'tor. 40 shana kut b'dor, va'omar am to'e levavem, Hashem nishbati ve'avi im yevon el menuchati. Page 12, Shiru Adonai, Shir Chadash. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz. Shiru l'Adonai baruchu shemo, basru miyom leyom yeshuato. Sapru v'goyim kevodo bechol ha'amim nifleotav. Ki gadol Adonai, umolal me'od. Norahu al kol Elohim. Ki kol Elohei ha'amim elilim, va'Adonai shamayim asa, od ve'ada lefanav, od ve'tiferet ve'mikdasho. Havul Adonai mishlechot amim, havul Adonai kavod va'oz, havul Adonai kavod shemo. Sa'ul mincha uvo lechatzrotav. Hishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, chilu mipanav kol haaretz. Himnu v'goyim Adonai malach, atikon tevel v'atzimod. Yadin amin b'meisharim, yismechu hashamayim b'tzagel haaretz. Yeramayam umelo yalo sadai v'chol asher bo. Az yeranenu kol atzei ya'ar lifnei Adonai ki
kiva lishpot haaretz yishpot tevel ve'tzedek ve'yamim ve'emunato yanai yarai rai yarararai yai rai 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 yai rai 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 yai rai 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 yai rai rai rai. Page 22, last three lines in the Hebrew, Romamu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Please turn to page 23 from the Song of Songs. We're going to read Rabbi Akiva in the 2nd century in Eretz Yisrael said that the Song of Songs, the love poetry, was about the love of the Jewish people for God and God's love of Israel. So if you can get into Akiva's mind, you can see the imagery, which is about the love of two people for each other, was translated in our tradition. That's why the Kabbalists recited these passages every Shabbat. So let's read in honor of Rabbi Akiva and this beautiful imagery together. The voice of my beloved, behold, he comes leaping over mountains, bounding over hills. My beloved is like a gazelle or a young stag. There he stands outside our walls, gazing through the windows, peering through the lattice. My beloved spoke to me and said, rise up, my dearest, my beauty, and come away. The winter is past, the rains are over and gone. Fresh shoots have sprouted from the ground. The time of pruning is here, and the voice of the dove is heard in our land. The fig tree's buds are ripening, the blossoming vines are releasing their fragrance. Arise, my dearest, my beauty, and come away. Rise, our God. Page 24, Mizmor David. מזמור לדוד, הבו לאדוני ונעלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, הבו לאדוני, כבוד שמו ישתחוו לאדוני, בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני והדר, כל אדוני שבר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בין רימים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני חולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבה,
kavod. Ay, 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 Adonai lamabur. Yashav vayeshev Adonai, melech leolam. Adonai oz le'amo yitain. Adonai yevarech et amo v'shalom. Yai, dai, dai, yai. Yai, dai, dai, dai. Yai, dai, 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 dai. Yai, dai, 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 dai. Now we're ready to officially welcome Shabbat. Come, my beloved, come, my bride. Page 26, L'chadodi. Lecha dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekavela. Lecha dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekavela. Shamar v'zachar v'dibur echad. השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם תפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכוון אליך, כי מקור הברכה, בראש מקדם נסוכה. סוף מעשה ממחשבת תחילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, כמצאים מתוך ההפיכה, להלך שבט דיי מקבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Last stanza. בואי בשלום עצרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. 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 Shabbat Shalom, everyone. Let's spend a minute just saying hello to everybody. Welcome again. Nice to see you. Pleasure. How's the rest of the family okay? Good. Any visitors here? I don't think so. I never saw you before. Where are you from? You're from Utah somewhere, is it? Oh, Yevonville. Yeah, Schnipperschnuck, they call it in the Talmud. Schnipper. Huh? The what? Yeah. I say that about him. Yeah, we have a lot of love going on here. Paula.
the film. I see you now. Whole different dimension. And the Kessler's here. Nice to see you. Okay, you've been here. You've introduced. So old time. All right. Shabbat Shalom. Let's continue now with the Shabbat Psalm, page 31, Tzadik Katamar. Tzadik Katamar Yifrach Ke'erez Balevanon Yizkeh Shetolim Beveit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu Od Yenuvon Leseva Deshenim Verananim Yiyu Leagid Ki Yashar Adonai Tzuri Velo Avlatavo. Mourner's Kaddish for those in mourning and those remembering yardside. Page 33 in memory of our loved ones. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah v'yamad yivarach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'yimeru amen. Yehi shmei rabbah mevarach Elam Elomei Omaya, Yitbarach v'yishtabach, V'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, V'yitadar v'yitaleh v'yithalal, Shemei dekudisha b'richu. Eila min kol bechata v'shirata, Tush bechata v'nechamata, Damiran b'yama v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, V'chayim Aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav huyaseh shalom Aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Please turn to page 54. Page 54. This is our third of our study of parts of the tefillah, the prayers on Friday night. And I want to focus at the top of the page. As many have said, the Siddur is like a mini Tanakh, mini Bible, and everything in our Torah has been translated into our Siddur, which is a good way of looking at the Siddur as a collection of different additions into our Jewish life over many generations. For example, this passage of including the V'shamru v'neis, we're going to get to it soon, is from the Torah, but a decision had to be made. Why place these verses here? And why is it of singular importance? It was added in our Siddur in the 9th century. Where? From Baghdad, where the majority of the Jewish population lived in the 9th century. And that is the Siddur. Every part of the service has a different history. So let's look at this text that we often take for granted. It's from the Torah. The first question that might be asked is, the Ten Commandments speaks of Shabbat. There are other verses about Shabbat. Why this particular verse? Look at the English. The people of Israel shall observe Shabbat to maintain it as an everlasting covenant throughout all generations, a sign between me and the people of Israel for all time, that in 6 days Adonai made the heavens, the earth, and on the seventh day ceased from work. And very poor translation, rested. That's not what the word v'yinafash means, but we'll get to that. So the question is, why didn't we pick a selection from the Ten Commandments about keeping the Shabbat day? And the rabbis, there were different opinions, but the most common opinion is they focused on the words, Ot hi leolam, that Shabbat is a sign
forever, an eternal sign. Why that became important is because oath, as it speaks here about keeping of a covenant. And the rabbis decided in the 9th century that because of the focus on the covenant and the importance of Shabbat and keeping the people of Israel, God's promises to us and our promises to God, they included this particular passage. Another very interesting comment is as follows. As you know, in Jewish law, how many witnesses do you need to have a ketubah signed, a legal document? You need how many witnesses? Two, right. And those adim cannot be related to each other or to the people involved with the contract. So always at the wedding at time, I have to negotiate with the families, make sure we have the right people there. So some of our rabbis commented that in order to, for any time we're together, we need to have two witnesses. So during the weekdays, it's not Shabbat. So the two witnesses are tefillin, that's the only other time the word oath is mentioned, and what's the other one? Brit milah, circumcision. It's an eternal sign. Those are that's two plus Shabbat are the only 3 times the word oath, sign, is used in our tradition. So the idea here, on Shabbat, we don't wear tefillin. You don't need tefillin because your two witnesses are Shabbat and always circumcision. Will always be there. And that's how some of the tradition, in one view, it's a nice, interesting interpretation, developed. Was also a consideration because these verses are included as we're reading now about the building of the tabernacle, all the details, and we're going to be talking about that tomorrow morning, much greater length, that this passage of Shabbat is to remind us that even though the Mishkan, the tabernacle, was being built, or the temple being built, or a synagogue being built, everything is cast aside because of Shabbat. Shabbat's more important than anything else that we do in our Jewish lives. And so another opinion is that this passage is included because it's in the middle of the details of the building of our first sanctuary in order to emphasize the primary position of Shabbat. And then there's another opinion that says this passage follows Mi chamocha ba'elim Adonai, which is about the redemption of the Jewish people, God's role in our history. And the view is that we have to recite these passages about Shabbat because the only way our people can be fully redeemed into a sphere of peace, of Shabbat Shalom, is if we keep the Shabbat. And so some of the rabbis, another opinion, was in making this connection between that previous section as we move closer to the Amidah, like the bridge that is accounted. Now, there's some interesting words here. We can't go over all of them, but in the second line, very important, it says la'asot et ha-Shabbat, which means in order to keep the Shabbat, you have to what? You have to do it. I don't know what the translation is here. Maintain it. It's la'asot is you really need to construct a day to doing it. Because in theory, keeping the Shabbat is one thing, but you have to do it. You have to put the pieces. And I've said many times, Judaism is about concretizing ideals. If you believe in peace, this is our path towards peace. You have to make it. You have to keep nature at peace. You have to keep yourself at peace. You have to eliminate anger and strife and all those things. That's what Shabbat is all about. And Judaism is a doing religion. It's behavioristic. La'asot et ha-Shabbat. Shabbat means nothing if you talk about it in the ideal. It's like, peace and all great wishes. You have to, our tradition is constantly reminding us that we have to do it. And then the last verse, there are other things to say, but for time, it says, Uvayom hashvi shavat v'yinafash, on the 7th day, God rested and yinafash. What does that mean? Nefesh means soul. So I don't know what the translation is. He ceased from work and rested. It doesn't mean rest. It's about planting God's soul into us. Our tradition developed believing that Shabbat gave us
nefesh yetera, an additional soul that enables us to truly understand what life is about, and that comes from the beauty and the peace and the development of our mind and our heart that only Shabbat can be. And why God? Because God doesn't need to rest. So the rabbi said, well, that's to emphasize how important it is for us to teach us about the importance of putting our priorities straight, not constantly having the phone and the computer and obligations. One day, put it all aside, because there's something more important than just working and an unending cycle. Shabbat, vayinafash, get that extra soul. Put everything else aside. So it's a beautiful, beautiful passage. Every word in the Torah is a jewel. So this passage is extremely moving, and we're going to sing with extra gusto tonight. The whole concept of the Shabbat was a revolutionary idea. No other civilization dreamed of the idea that a human being needs more than just enslavement to work. People were treated like slaves, like pawns. Not the Torah, not Judaism. And the Shabbat revolutionized the world that was, Achad Ha'am, the great Zionist thinker of the beginning of the 20th century, wrote, more than the people of Israel kept the Shabbat has kept the people of Israel alive. So, La'asot Shabbat, I always tell people, start doing Shabbat, even if it's a little bit. Friday night's family time, light the candles, be with your loved ones. Shabbat morning, read, study, come to synagogue, be part of the community. And then in the afternoon, take that beautiful walk and read and think, because we all need that time to get ourselves, vayinafash, that extra soul that we need. So I hope you all have a Shabbat Shalom. Okay, we learned a little bit. Please rise, everyone, for the call to worship, the Baruch Hu, on page 45. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vahed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Please be seated. Page 45. Mavir Yom Mevi Laila. Marayim v'layla Mavir yom u'mevi layla Mavdil ben yom u'ben layla Adonai tzebaot shemo El chai v'kayam Tamid yimloch aleinu le'olam va'ed Baruch atah Adonai Hamariv Aravim. Praise God's gift of Torah. Page 47, Ahavat Olam. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Avta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu v'shachveinu Uvkumenu nasiach bechukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויארך ימינו ובהם נגי יומם ולילה נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema together.
page 48. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha u'v'chol me'odecha v'hayu havarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibat bam v'shiftecha b'veitecha uv'lechtecha v'derech uv'shokpecha uv'kumecha וקשתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. Shema continues on page 49. V'hayim shmo tishma mitzvotai. Mitzartzechem bito. ונתתי עשר. ישמרו לכם, פן יפתחו לכם, ושאתם ועבדתם אלוהים אשר והשתחוויתם להם. ולימדתם אותם, מזבחיכם ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויאמר להם ויעשו ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem, Amen. Page 51, the redemption passage before Vishamru. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם, משה מרים בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות הספר. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה זרי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי בד אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hashkivenu, our prayer for shalom, our prayer for peace, page 53. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמע צאתנו ובואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם ועד עולם ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים.
ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, עבורי סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. Amen. V'shamru, everybody. Now we know the passage, page 54. Please rise. Please rise. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. חצי קדיש. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועלמא יבקרותיה והמליך מלכותי, בחייכון וביומייכון, וחיי לכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ועולמי עולמיה. יתברך וישתבח, יפר ויתאמה וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כה בחטא ושירתה, תושלכתה ונחמתה, תמירן בעלמא, ויאמרו אמן. Our silent prayers, the silent Amidah for Friday night for Shabbat Eve begins on page 55 through page 61, and tonight we add the passage for the new month for Rosh Chodesh, on page 58. Adonai sfatat yiftach tilota el yom baruch Adonai.
We continue on page 60, Shalom Rav, prayer for peace. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasin Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasin Leolam. Ki ata melech adon lechol hashalom. Ki ata melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael amcha tasin leolam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasin leolam. V'tzov einecha levarech et amcha Yisrael v'chol עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. Page 62, Vayechulu. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחם, אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא, האל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו. האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונג. זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי מנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. שבענו מטובך ושמחנו מישועתך. וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבקודשך. וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Kaddish Shalem, page 63. יגדל ויגדל שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ועולמי עלמיה.
יתברך, יתברך ישתבח יפר ותאמר וינשא ויתנדב ותעלה ותעלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל בחטא ושירתה תושחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן כי גבר סרטון ואותון לכל ישראל קודון וישמעיה ויאמרו אמן יש לומר רבה וישמעיה וחיים עליהם כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Rise for the Kiddush. סברי L'chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קרישנו מצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Chaim, sweetness. Irving, get back up again. Aleinu, please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד Okay, nikaveh Adonai Eloheinu. כי לך כל פרק ישבח. ככתוב בתורתך דליים לך לעולם ועד. הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ויאמרו יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated, everyone, as we pause here at the end of our service to remember our loved ones. We bid farewell this week, very tragically, to the son of Elise Galinsky, a new member of our congregation. She lost her son suddenly, Scott Robert Galinsky. And of course, I've sent our wishes to her. Very difficult time. So, Elise, if you're with us, our condolences to you and your family. We also remember the yahrzeits observed this week of Rachel Shapiro, Samuel Shapiro, Jack Buckler, Vera Kassoff, Sonia Burke, Nathan Chalkins, Hannah Cohen, Alvin Greenfield, Lucille Vinarsky, Sheldon Friedman, Jerry Gerard, Josh Goldis, Dorothy Goldis, Hannah Goldrich,
Mo Weinberg, Rabbi Chaim Seiger, Kate Heimson, David Cantor, Herman Linz, Sid Ringel, Asher Kaufman, Rosalind Kessler, Alfred Hurwitz, Charles Lazen, Morris Lerner, Robert Schlossman, Jack Reufer, Edward Leonard Newman, Hyman Einbinder, Pauline Portnoff, Gertrude Bodenstein, Rebecca Henshin, Albert Shatner, Dr. Leonard Bergen, Pauline Lamson, Morris Golden, Nathan Mishkin, Earl Levitt, Dora Weitzman, Amalie Schindler, William Cohen, Fred Metter, Sidonie Steinbeck, Sylvia Tolub, Miriam Rubinov, Rebecca Rodak, Martha Wahlberg, and Doris Zimmerman, a blessed memory. Those remembering yard sites. Those in mourning will please rise for the recitation of the Kaddish in their memory on page 67. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah b'yalma divarach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon of yomechon of chayei dechol Beit Yisrael ba'agalah v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach elam l'mei maya yitparaf v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shmei dekudusha brichu le'ela min kol bechata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'yalma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. May peace reign upon their souls, be remembered forever. Ronnie, you're up. Ronnie Reisberg, our recording secretary of our board. Elegant, wonderful, thank you. That's right. Oh, you don't, right there. Let me just flip it up. Let's see if it works. Is it a little light on? There you go. Thank you very much. Thank you, Rabbi Cantor. Wonderful evening service. Wonderful lesson on the text. Thank you very much. I like doing that. Teaching. So this evening, the oneg is provided by TBS. I had a peek already. It looks yummy. Ah. And just a peek. You didn't take anything? The kiddush and dessert are enhanced by Naomi and Jay Stonehill in honor of Jay's 81st birthday. And the bima baskets are by Paula and Sylvia Rubin in honor of Sylvian's birthday. So there are a few deadlines that you need to be aware of upcoming events. The Men's Club Breakfast Program this Sunday, March 2nd, Moses, the Hollywood star with J.T. Thaler. $20 at the door, cash or check, made payable to TBS Men's Club. The last session of How Do Christians and Jews Read the Same Biblical Narrative Differently with our rabbi and Reverend Blythe from Lutheran Church in St. Armand's. The last session will be this Tuesday, March 4th at TBS here at 2 o'clock in our social hall. I need to tell you, it's been very educational. I've been able to go to a couple of them. I know you have. TBS goes to the operas this coming Wednesday, March 5th at 7:30. You can get your tickets through the Opera House. Tell them you're with TBS. And the opera this Wednesday will be The Barber of Seville, Rossini. which I saw this past week, and it's good. Mm-hmm. Scholar in Residence Weekend, next weekend. Dr. Wright will be speaking during Shabbat services March 7th, that's next Friday night,
and the 8th, that's next Shabbat, next Saturday, along with Sunday morning, March 9th at 10 a.m. The Purim celebration coming up is on March 13th, the Young Family Party at 5:30, TBS celebration at 6:30. Register with Kelly Nestor for both by March 7th at 2 p.m. And come in costume. Aaron on Trial is an interactive table reading during Kiddush on Saturday, March 15th. Temple Talk is coming up. Joined TBS President Al Tridell to be in the know about what's happening at TBS. That will happen on Wednesday, March 19th at 12:15. Have you registered for the special showing of at TBS of Bardajov? That's Robert Davi, an actor. He'll be here at TBS. This is his movie for the showing on March 18th at 6:30 p.m. $10 advance registration must be in by March 13th at 1 p.m. It's not too early to register for TBS's Passover Seder, a wonderful event. You don't want to miss it. Join us Saturday, April 12th at 6:30 p.m. for a traditional Passover Seder led by Rabbi Altshuler, Cantor Teibel, and that deadline is April 4th at noon. That's all I have, except I hope to see some of you at the Jewish Film Festival movies this week. Yes, thank you. Thank you, Ron. Shabbat Shalom, everyone. Yeah, I was just in touch with Robert Davi. He was in London on the news all over the London media, and he is looking forward to being together. It's a long story how we met, so real treat that he's coming here. Let's conclude now with Yigdal, which can be found on page 71. יגדל אלוהים חי וישתבח ימצא בעיני תל מציאותו אחד ליחי כייחודו לעם וגם לסוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו אינו אדון עולם בכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפן נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם ישראל כמו שיון נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו לא יכל לפעל ולא ימיר דתו לעולמי לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר וקדנתו נאמר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו תשלח לקץ ימין משיחנו טוב לחי כקץ ישועתו ביצים יחייל ברוך חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו ביצים יחייל ברוך חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו שבת שלום שבת שלום שבת 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 שלום Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom.